జిల్లేడు వాటర్ ఫాల్స్ అంట. ఇక్కడ వెళ్ళి చూద్దాం. ఇంత సెటప్ అవసరమా? అరకులో రాత్రి పూట బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇది మాత్రం ఉండాల్సిందే. బయటకు వెళ్దామా? డిన్నర్ కోసం బయటకు వచ్చాం. చలి చాలా దారుణంగా ఉంది. అట్లా బాగా వేస్తుందంట. స్వెటర్ వేసుకోమంటే వేసుకోలేదు. ఇప్పుడు తెలుసు. Waiting for the dinner. ఇక్కడ మంచి ట్రైబల్ డాన్స్ బాగుంది. చూద్దాం. समरी बाटे आले नानालो दीपानी गेडो सुना काय कर मगा साटू मारी डगालोगा सुना काय कर मगा साटू मारी डगालोगा ओइला कुंडे बसला कुआ गनी ना जाने तिला बड़े आइला नीरा नीना जाने आहाय सुना काय कर मगा साडू मारी डोंगा लोंगा गाइस వ్యాలీ అరకు వ్యాలీలో కాఫీ ప్లాంట్ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ చాలా పెద్ద ట్రీస్ ఉన్నాయి అండ్ చుట్టూ కాఫీ ప్లాంట్ అనమాట చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది
మొత్తం కాఫీ బీన్స్, మొత్తం స్పైసెస్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. మసాలా ఐటమ్స్, స్పైసెస్, హెర్బ్స్, పసుపు కదా అది, కొండ ఏరియా కాబట్టి మొత్తం స్పైసెస్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఇవి పచ్చి మిరియాలు కదా ఇది. ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ తమలపాకు ట్రీస్ లాగా ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ యాక్చువల్లీ పచ్చి మిరియాలు అయితే దానికి ఉంటాయి, మిరియాలు ఉంటాయి కదా. ఇదే సార్ అదే అదే మనం చూడడానికి తమలపాకులు కానీ బట్ మిరియాలు అనమాట. సో డ్రై అయితే ఇలా అవుతాయి అన్నమాట మిరియాల్లో. పద చెప్పాను నేను, అది రాక్ కూడా వస్తుంది. అది బయటతోనే మళ్ళీ అనకు చెప్పాను నేను, నీకు అదే ఇది అవ్వదు. Guys, we are finally at Borra Caves. గాయస్ ఇప్పుడు మనం బొర్రా కేవ్స్లో ఉన్నాము. అరకులో మంచి ఫేమస్ అయింది బొర్రా కేవ్స్, చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. సో ఫ్రెండ్స్, అరకు ట్రిప్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నచ్చిందా ట్రిప్? సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. వరకు బాయ్, టేక్ కేర్. Without tight your abs and clap. మీరు ఏదైనా క్విక్ ఈజీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చూపించగలుగుతారా? Sure, definitely. I'll be get back in 5 minutes. So మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ 200 grams of paneer, 25 grams of soya chunks, 25 grams of beans. మిక్స్డ్ వెజ్జెస్ వచ్చేసి టోటల్ 200 grams ఉండాలి.